Rapaz, hoje tá que tá, viu? Hoje tá que tá. Bom, vamos lá. A galera do YouTube aí, sejam bem-vindos ao vídeo. Curta, comente, compartilhe. Mais importante disso tudo, se inscreva no canal. A galera que tá na Twitch aí, que chegaram aí, desculpa aí, faltou energia. A gente teve esse problema da energia aqui. Mas tá bom, vamos lá. Então, galera do YouTube, curta, comente, compartilhe. E o mais importante de tudo, siga, se inscreva no nosso canal. Lembrando que a live aqui na Twitch é ao vivo. Na Twitch é ao vivo. No YouTube é o vídeo gravado hoje, nesse exato momento, dia 19 de março, às 21h45, 9h45. Vamos lá. Nossa terceira tentativa de hoje. Que tá. Hoje o dia tá que tá, hein? Nós estamos aqui no Robocop Rogue City, a parte 3 dele. Antes da live cair, a gente fez uma missãozinha simples. Nada muito complicado. E agora nós vamos continuar aqui a nossa parte. A galera que estiver no chat aí, dá um oi para eu saber quem que tá aí com a gente. Ah, então vou refazer a análise com a psicóloga. I'm afraid not. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. What's that look supposed to be? Datação paga. Ah, eu tinha feito a parada das habilidades, né? Aí amanhã a gente volta com o Avatar. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? It helps if the criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. Aproveitar que essa I'm parte sure que eu you já love to vi. share this Deixa eu accomplishment pegar with mais Anna água. Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Aí eu tenho que responder. Pera aí. Não fui programado. My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be
removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Ok, então agora a gente volta exatamente onde eu parei. Antes da energia acabar. Espero que não aconteça de novo. Que não é de graça, né? A gente paga por isso, né? Então deixa eu só ver aqui um negócio. Então aqui eu tinha feito a parada da placa, né? E aí, Messito, que chato esse negócio que aconteceu com a sua avó. Espero que ela se recupere, que tenha uma melhora significativa. E tudo que vocês possam estar... Não, sim, com certeza. Logo, logo ela melhora. Agradeço aí as palavras de carinho, de apoio. Logo, logo a gente vai estar de volta. O chato é isso, que como ela pegou Covid, né, então... E eu não tô com Covid no momento. Então a preocupação dos médicos aqui não dá pra fazer nada. Eu tenho que esperar pegar aquela outra ali. Por agora a gente usa isso daqui. Então, como os médicos não querem que eu me exponha, né? Qual o evento? Eu tô evitando de ir em qualquer evento. Você tá falando do Otalocos? Do Otalocos eu não fui, não. Qual o evento que você tá se referindo aí? Deixa eu botar... Não vou marcar isso aqui agora não. Vou marcar o da blindagem. Não, ali é Kid Games, pô. Ali é da Kid Games Geek Experience. A Kid Games agora não é mais uma loja de jogos. Ela agora é um local para festa. Oh my God, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Lá eu tô trabalhando como coordenador. Don't Coordenador worry, de I'm festa. sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. É um freelance. He's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. E tu, Hermes, como é que você tá aí? All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike.
The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Ok, então. E aí, Bia? Boa noite pra você, gatona. Tá, então nós vamos para downtown. Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Eu não sei o que responder. I would like to hear his arguments. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods, vote for Kuzak. Tá, então o que eu fizer vai ter situações políticas na parada. Se eu for apoiar o prefeito ou se eu for apoiar o presidente da OCP. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade. I was part of a column dedicated to protecting his dog. Se vocês puderem dar uma força aí, porque caiu a live, né, 2 vezes. Puderem dar uma força aí pra galera, dando uma força, compartilhando aí o nosso trabalho aqui, eu agradeço bastante. How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. Shut up, Kaplan. Tá, então vamos pra downtown. Hey, Shiny. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Lembrando que a Tenement história across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Lembrando que a história desse Robocop aqui é entre o Robocop 2 e o 3, tá? Ver se tem alguma coisa aqui. Ver se quando aparece umas coisinhas pra pegar.
Então agora já vamos para uma parte de ação. A suspensão desse carro é boa para aguentar o Robocop, né? Cara, tudo cena do filme. Dos dois filmes. Tô lembrando dessa área. Ver se tem alguma coisa aqui. É, aqui aquela... Eu lembro disso aqui. E pelo que eu tô vendo vai ser uma área que vai ter várias coisas pra fazer. Será que esse carro do Robocop saiu no Hot Wheels? Saiu. Saiu sim. Acho que você não conhece meu amigo Marcelo Oliveira, lá do Gama. Ele é colecionador de Hot Wheels, ele tem mais de 300, acho que ele tem. Porque ele é um Crown Victoria. O meu padrasto tinha um Crown Victoria. Pera aí. Aqui é a missão principal. Eu não quero fazer essa missão principal primeiro. Eu quero fazer essa aqui. Cara, a pancada do piso dele. E eu tô andando rápido, ó. Agora eu vou andar devagar. A pancada dele aqui no headset é forte. Agora eu tô correndo. Correndo não, andando mais rápido. O ruim é isso. O jogo não é multiplataforma. Não é aberto. Ele não é aberto. Robocop para Super Nintendo. Qual Robocop que seria o do Super Nintendo? Era mais Mega Drive. Eu jogava o do fliperama, né? O do fliperama, que depois fizeram uma versão de Nintendo que não foi uma versão muito boa. Mas joguei. Ó o Juca aí. Como é que você tá, Juca? Vou ver se o Juca tá em live. Joguei muito no Mega Drive o Robocop vs Terminator. Não lembro o nome. Eu acho que no Super Nintendo tinha o Robocop 3. E esse eu joguei e odiei. Eu odiei ele. Odiei igual eu odiei o filme. Tá lá em cima, mas vamos ver se tem coisa ali embaixo. Ó, tem coisa ali embaixo. Pare de dar comida para os gatos no porão. Estão sujando o lugar inteiro. Aqui aí você ganha experiência, você pegando essas coisinhas assim. E tem umas coisas de criminosos. Tem super difícil e meio ruim. Acho que é o 3. O 3 é o que o Robocop tem o jetpack. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase.
Cara, dizer uma coisa, eu nunca fui em prédios assim, mas também é Detroit, né? Eu nunca fui em prédios assim, largados assim. Eu acho que é o que você tá falando aí, é o Robocop 3. Que na capa tem um Robocop voando com o jetpack. Dá uma olhada, procurei no Google aí pra ver se não é esse. É uma coisa nesse jogo que não dá pra entender. Você vê que as áreas do jogo, os cenários do jogo são muito bem feitos. Mas na hora dos personagens eles estão tipo PlayStation 2 melhorado, entendeu? É isso que não dá pra entender. Não dá pra entender isso. É mais um circuito pra melhorar o meu bilhete pegajoso. Conta de armazenamento, pegar comida de gato, pegar o depoimento do peixeiro. Tem alguma coisa a ver com alguma coisa. Caixa velha de pizza, irrelevante ao caso. Caixa de papelão cheia de documentos, irrelevante ao caso. Componentes eletrônicos, nada suspeito. Então até agora não achamos nada. Até que o apartamento tá bem arrumado. Você vê que se tivesse por um apartamento desse eu estaria muito bem. O apartamento o kit que eu moro aqui é pequena, pô. Sinalização no piso, entrada secreta detectada. Aí, ó. Tem uma entrada ali. Fatura de aluguel. Pô, aluguel barato, hein? Tá caro não. Ixi, tem que pegar chapéu agora. I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store. Pera aí. Desgataram. Galera no YouTube, vocês estão achando estranho? É porque é o seguinte, a gente tem no nosso chat aqui, nós temos uns pontos que enquanto a pessoa vai assistindo, ela pode resgatar. E uma das coisas que a Bia acabou de resgatar é o tal do tira o chapéu, põe o chapéu. Então por 1000 pontos ela pediu. Como eu estou sem chapéu, então eu vou colocar o chapéu. Vai ficar bem esquisito? Vai, mas é o que eu vou ter que fazer agora. Época de Natal, eu uso o chapéu de Papai Noel. Durante a semana, durante os dias normais,
Se essa época de Natal, eu coloco a do Mario. Vai ficar esquisito por causa do meu headset. Mas é isso aí. Por causa do headset ele não vai encaixar. Everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP Se quiserem is que all about, se quiserem que eu tire o chapéu, é só gastar mais 1000 aí. you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of old... Não, Bia, porque eu tô sem o chapéu. Eu já estava sem o chapéu. Então, como você pediu pra colocar, para tirar, na verdade, é tire e põe, entendeu? No caso, você foi a primeira a usar hoje, então você está colocando o chapéu na minha cacareca. Detroit with additional costs? It is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you were more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my Não, locker. tá não. Comigo não. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents in. Se você não tiver os 1000 pontos, você pode pedir para eu usar aqui dos meus pontos, tá? Aí eu tiro. Anyway, call me once you secure the box. Bater o local do armazenamento. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Então, o interessante desse jogo é que é o seguinte, não é só você sair atirando. Robocop não é só um policial de tiroteio, ele é um policial detetive. É algo que nos desenhos era muito usado, né? Muita gente não sabe, não lembra disso. Mas nos desenhos do Robocop que tinha, se bem que os desenhos no Brasil, é que eu não assisti no Brasil, eu assisti lá fora. Eu acho que aqui no Brasil era cortado. O Jean pode me confirmar se eles passaram todos os episódios no Brasil. Eu acho que não. Eu acho que eles não passaram todos os episódios no Brasil. Uai, acabou a luz aí? Aqui ficou tranquilo. Sim. Pelo que eu vi aqui, a 40 e 38 ficaram sem energia. Me ferrou um pouco, né? Mas tudo bem. Ainda bem que foi logo no início da live, então... Não me ferrou pro arquivo da... Pro arquivo, né, pro YouTube, né? Parecia que foi no DF geral. Ué. Joseph Cavaleira, show. Boa noite, meu querido Joseph. Boa noite, Kaká Mauro World. Ué, acabou. Passou nada, deve ter sido só agora 2. Aqui acabou. Aqui também acabou, parece que foi DF geral. A gente pode ficar com o chapéu. Mário tira não. Aí eu não sei.
As Kenga aí, ó. I hate the day shift. Bem mal feita, né? Bem PlayStation 2 mesmo, né? Deixa eu olhar pro rosto dela aqui. Ela pisca, pelo menos? Não pisca. Pisca. Quero Robocop com as cornetas do Super Nintendo. Cadê? Faz aquelas bonequinhas infalíveis. Não é infláveis não, meu filho. Respeito PS2, tem mais jogo que essa nova geração aí vai ter console novamente de meia geração e o povo gamer trouxa vão comprar. Inflável. Hoje, inclusive lá na live do Trilha, a gente estava conversando com ele sobre o problema do PlayStation 5, né? 3 anos de PlayStation 5 e foi anunciado um Pro, né? É estranho isso, né? Foi anunciado um Pro. Foi anunciado um Pro 3 anos depois da existência do seu console. Isso é estranho. Man, Eita. it's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens. Caraca, o Robocop tá aqui e eles ainda estão falando. Estranho. Ó, pera aí, eu ganhei uma habilidade. Pera aí. Redução de danos elevados. Explosivos e armas de alto calibre causam 25% a menos de dano. Ok. É bom porque aquela sniper tira pra dedéu. PS5 pros trouxas e Xbox Series Kawaii. Vem a vaselina pro cachista lá, passa no butico e se sente gamer. Porra. Toma se lascar, bicho. Identidade falsa. Aí é evidência de crime. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Ó, aparece comigo aí, ó. Um pouquinho mais magro. Cara, isso é uma coisa que nos Estados Unidos tem muito e eu não vejo aqui no Brasil. É local de guardar. Você aluga o local para isso. Para guardar coisas que você não, que você tem na sua casa que você não quer jogar fora. Trouble with the lock. Beleza, beleza, Bia. Forgot the key, but you will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Lá vem o tiroteio. If you do not come quietly, I will not need any. Robocop is here!
Quando disse que a EA ia mudar o nome do FIFA, você duvidou, eu tinha dito. Que ia mudar e mudo. Se lembra, né? Tá gostando desse jogo aí? Parece meio meio. Cara, eu tô curtindo. Não é um jogo perfeito, não é um Avatar. Inclusive, Avatar a gente vai jogar amanhã. Beleza, Bia. Tô gostando, claro, não é um jogo perfeito. Eu não sei se pra quem tá assistindo, se o jogo pra quem tá assistindo o jogo, se não é bom, eu não sei, vocês é que tem que me dizer. Muita gente acha que Robocop é só questão de sair dando tiro e tal. Não, não é só sair dando tiro. Robocop tem a parte de detetive também. E outra, Robocop não é um cara que corre rápido, ele não tem isso. Não é um personagem que corre rápido. Ele é um robô pesado, mais de 1 tonelada. Aliás, eu não sei qual é o peso. Eu vi pouco então. Tem muita coisa de detetive para fazer aqui, de você ir pesquisar, de você ir atrás e ver, verificar, entendeu? Claro que a parte de tiroteio é a parte que a galera mais quer ver. Isso aí é fato. A parte que a galera mais quer ver é o tiroteio e tal. Só que, como eu disse, quem leu os quadrinhos e viu o... Quem leu os quadrinhos e viu o desenho do Robocop, sabe o que eu tô falando, que o Robocop não é só um policial que sai atirando, ele é um detetive. Entendeu? Então eu tô tendo que fazer várias coisas. A Eurogamer no ano passado mostrou o dock do projeto do Xbox Series SX de meia geração até mesmo o Xbox Series X formato cilíndrico. Os caras mostraram, não vai demorar, vão vazar o possível Switch 2. Eu assisti, mas era novinho. Cara, o Switch 2 tá demorando para lançar, viu? Pra mim, eu acho que o Switch 2 já tinha que ter sido lançado. Opa! Há um tempo. Mas eu acho que devido ao crescimento das vendas dele, do Switch, eu acho que eles devem ter falado, tá vendendo muito ainda, vamos segurar. Mas o Legend of Zelda e um próximo Legend of Zelda vai ter que lançar para um novo Switch. Eu acho. Tá, então aqui eu já pesquisei tudo. Sim, faz sentido eles terem feito por isso. Eles não lançam porque vende muito, Kaká, estratégia. E lança assim que cai os câmeras. Sim, tá vendendo muito. Ó, durante 2 meses seguidos nos Estados Unidos, o Xbox Series vendeu mais que o PlayStation 5. Por quê? Já nos Estados Unidos, a maioria do gamer já tem. Então eles agora estão... E a maioria da galera já tem. Gente, o Switch vai fazer 10 anos, cara. O Switch vai fazer 10 anos. Estamos merecendo um Smash novo. Deve chegar por aqui por volta de uns 10 mil. PS5 Pro, Xbox Series vai chegar nesse preço aí. Aí eu não sei. Eu acho que o maior problema do nosso país, do Brasil, é que a gente aceita que o nosso dinheiro tenha tão pouco valor. Não importa qual governo. Pode ser o governo da esquerda, da direita, o governo centrão, não importa. Nosso dinheiro não vale nada.
Pena que a Nintendo não gosta da comunidade de Smash competitivo. Pena que a Nintendo não gosta da comunidade brasileira. Você acha que é a China que mais desbloqueia Nintendo Switch? É o Brasil. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Ai, ai. Cara, vou... Tá muito PlayStation 2, cara. Tá muito personagem de GTA de GTA 4. Um pouco melhorado. O brasileiro é tudo filho do Elon Musk. A casa não tem Robocop, mas o... Ah, não tem Robocop. Eu falei Robocop. Não tem reboco, mas o iPhone e o PS5 tem que estar garantido. Somente jogos traduzidos. Quem que tem? A fábrica da Sony veio pra cá e nada mudou. Tá, mas a fábrica da Sony tinha até saído, não sabia nem que ela voltou, porque meu primo trabalhava pra Sony lá em Manaus. Ele perdeu o emprego, ele estava trabalhando já lá há uns 10 anos. E ele perdeu o emprego. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Eu. Nossa, ainda tem orelhão. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the... Pera aí. Então, a fábrica é uma coisa. A parte responsável pela dublagem é outra. Não é a mesma coisa. A fábrica é uma coisa. A produção do console, controle, acessórios está sendo feito. Mas, inclusive é por isso que o PlayStation 5 baixou de valor. Já acha hoje o PlayStation 5 a R$3.500. A versão nova. Produzida no Brasil. Entendeu? Eu tô com o PS5 aqui que eu não tenho nem vontade de ligar ele. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu não tenho nem vontade de ligar ele. Ah, Kaká, mas você... Sim, eu tenho muito mais jogo. O Returnal eu vou pegar amanhã. Lá na loja. Aí eu vou fazer uma live. Semana que vem, eu acho que essa semana. Já tô com a programação feita. Semana que vem eu vou fazer live de Returnal. Mas eu não gosto do controle de PlayStation há muito tempo. Joguei muito DualShock do PlayStation, joguei. Mas depois quando lançou o controle quando lançou o primeiro Xbox, eu já gostei muito do controle do Xbox. E olha que aquele primeiro controle do Xbox é pesado, um controle pesado. Mas o controle do 360, nossa, maravilhoso, cara. O controle do 360 pra mim, tanto é que eu tenho pro PlayStation 3 e pro PlayStation 4 um controle que é pro PlayStation 3 e 4 no formato do controle do Xbox, que pra mim é outra coisa. A posição do analógico, a posição dos botões, os gatilhos, é outra coisa pra mim. PS5 não tem muita coisa, mas tem mais lançamento mesmo, sendo cross com o PS4. Xbox caiu muito as vendas. No Brasil caiu porque não tem nem fabricação mais de jogo, né? É tudo digital. Você vê, por exemplo, eu hoje só tô com o Xbox Series X, o Nintendo Switch e o PlayStation 5, correto? E o PlayStation 4 eu ainda tô com ele, ainda não botei ele pra vender ainda não. Todos os meus outros consoles eu botei pra vender, então eu só vou ficar com o jogo aqui, por exemplo, eu só tô com o jogo aqui físico do primeiro Xbox, que é retrocompatível no Series X, jogos do 360 que são retrocompatíveis no Xbox Series X, jogos do Xbox One, jogos do PS4 vou manter, o meu PS3 vou vender, os meus jogos também de PS3 também já estão indo, então já tá, cara, o PS1 já tá lá na MRD para vender, o PS2 já foi vendido,
PS Vita eu vou vender, o PSP eu vou vender, o Nintendo 64 já está lá na loja para vender, o Wii já está para vender, o Wii U já está para vender, o Dreamcast está lá em momento de conserto lá, parece que a peça lá só deve ter chegado, não chegou ainda, uma peça que eles pediram lá, de uma coisinha lá como é que fala, a tampa lá que não estava fechando. O meu primeiro Sega Genesis foi vendido, já está lá na loja também, o Genesis. Aquele Mega Drive da Tectoy está com o meu amigo Caio, que está aqui no chat. Assim que ele se enjoar lá de jogar, eu pego lá com ele e eu vou botar ele para vender também. O Phantom System já foi vendido, o Master System já foi vendido, o Atari já foi vendido, o DS, eles estão procurando a bateria para ele. Meu 3DS está para conserto, o PSP vai ser vendido, o PS Vita vai ser vendido. Então, eu só vou ficar com o que eu uso para as lives mesmo. Entendeu? Até porque eu não tenho. Agora eu tô começando a montar aqui a kit do jeito que eu quero. Agora que eu vou começar a arrumar ela do jeito que eu quero. Caramba, vendeu todos os retrôs, mas você tá de boa com isso? Claro que eu não tô de boa, mas vou fazer o que, cara? Não tem espaço mais e eu tô precisando vender, cara. They tracked my location. Tô precisando vender. Ver se o Harry tá em live. É o quê? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. Por agora mais não, José. Que eu tava falando. Hoje eu tô com mais de 1.300 jogos digitais aqui no Xbox Series X. No PlayStation eu devo ter uns 120 jogos digitais nele. Então, começar a me desfazer, né, cara? Hoje a parada é digital. Só o Nintendo Switch que eu acho que eu tenho no máximo uns 5 jogos digitais, o resto é cartuchinho, né? Eu vou dizer uma coisa, eu tava jogando lá na Kid Games Geek Experience, né, onde eu faço meu trabalho de freelancer, né? E What do you mean, $1? It's $23.50. E pra você jogar um videogame retrô hoje em dia, você tem que ter a telona. Você tem que ter uma tela de tubo, TV tubo, ou uma TV LCD, OLED, que consiga responder os consoles retrô. Eu te digo por quê. Eu tava lá na Kid Games esses dias, jogando o Enduro do Atari, jogando Super Mario World lá para abrir as fases lá pro pessoal que fosse jogar e tal. E eu senti um delay aquele mesmo delay que eu falei para vocês na casa da minha avó com relação à televisão dela e o Xbox Series X, eu senti lá. Eu ainda perguntei pro pessoal lá na Kid, eu falei: ué, mas esses jogos aqui estão com delay, vocês não estão vendo? Eles não notaram, mas eu senti que tava com delay. E aí, meu querido Cronos Zend, aloha, meu querido Brosk, meu querido afilhado. Espero que você esteja bem, viu, meu querido? Então, eu acho que para voltar a ter os videogames retrô, eu teria que ter uma TV de tubo ou uma televisão que a gente usa lá
na Video Game Show, ou Geekverse. É uma TV nova, mas ela tem a questão de conseguir pegar as coisas do console retrô e jogar pra televisão. Aí você não tem. Cara, eu tava lá pulando com o Mario e o pulo dava pra ver que tava com meio segundo de delay. Entendeu? Complicado isso. Como é que você tá, meu querido Cronos? Fala pra nós aí. I have Samantha's belonging. Inclusive agradecer o Cronos aí pelo apoio que ele me deu no negócio da Lurkit, da Keymailer. Acho que um outro site aqui que eu também não tô me lembrando agora. Foi ele que me ajudou a programar essa parada e, porra, eu tô ganhando aí 2 jogos por semana. Tá foda, eu tô com 6 games aqui pra fazer live até o dia 14 de abril. Que eu recebi deles, mas a gente vai fazer. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Olha o movimento da boca. Olha o movimento da boca do personagem. Caraca, isso me dá. É exatamente o que me dá quando assisto algo dublado. Eu não gosto de assistir nada dublado por causa disso. É exatamente isso. Só que agora a porra do jogo foi feito em inglês. O movimento da boca tem que ficar em inglês. Como se a pessoa estivesse falando inglês e não parece que ele está falando inglês. Eu sei, meu querido Cronos. É por isso que eu não gosto de dublado. E a porra do jogo tá fazendo isso em inglês. Samantha's mother took it worst. Olha isso. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Tá errada a posição da boca do cara, bicho. Eu também, meu querido. Você é um cara que mora aqui, ó, e não paga aluguel, ó. Você não paga aluguel. Você mora aqui e não paga aluguel. Eu quero ver você evoluindo, meu filho. Eu tô preocupado contigo. Vocês notaram? Vocês estão entendendo por que eu não gosto de dublagem? Não é porque a minha mãe fez o que ela fez comigo. Quando eu assisto anime, eu não coloco em inglês, eu não coloco em português. Eu coloco em japonês. Eu deixo a parada ficar em japonês, no seu áudio principal, no seu áudio original. Porque a movimentação da boca do personagem está em japonês. E isso me irrita ver a boca mexendo ou mais rápido ou mais devagar, de acordo com a velocidade da voz. Eu tenho raiva disso. Você também mora no coração e não paga aluguel. Senhora Caio Ortiz, você está sendo acusada de falsificar evidência porque querem manchar a sua reputação, mas eu não acredito nisso. Nenhum de nós acredita. Compreendemos que a mídia e a OCP não mudarão. Suas ações também ajudarão outras pessoas a entenderem. Então, não se deixe ser silenciada. Alguém precisa se manifestar em seu nome. Precisa existir a tudo isso. E ela vai reclamar porque eu abri a caixa dela. Puta que pariu, que merda. Eu sei, Cacá, você tá ficando velho e exigente, ou seja, velho, chato, prossiga a live, por favor. Também te amo, viu? Tá, agora nós vamos pra onde? Vamos pra agulha? Ela vai reclamar que eu abri a caixa. Eu tenho certeza que ela vai reclamar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, vamos analisar esse personagem, ó. É muito PlayStation 2, ó. A caminhada. Vamos ver quando ele virar. Será que ele vai virar pra direita? Tá, não foi tão ruim. Eu pensei que ele ia parar e virar pro lado.
Aí o que eu falo, ó, o cenário tá bonito, pacas, cara. Ó, o cenário tá maravilhoso, cara. Os caras capricharam no cenário. Deixa eu ver ele subir na calçada aqui. Olha aí, ó o erro ali. Vocês viram? Ah, tomar banho, cara. Mas o jogo é bom. Nota 7. Nota 7, nota 7. Não é um jogo perfeito. Agora, o Avatar, ó. Ele está dando com a postura, ensinando como se deve andar e não estragar a coluna OBS. Está velho. Ai, caraca. E é o que? Quando eu fico lá na Kid, lá eu fico em pé. O evento quase todo, né? Eu tô com a mania de ficar com a mão, tipo, em posição de soco, assim, bem nas minhas costas, assim, pra corrigir minha postura. Eu preciso, assim que eu puder, comprar aquela paradinha, aquele negocinho que você coloca no corpo pra ajustar a coluna. Eu preciso comprar um desse. Que aí quando eu faço isso, eu me ajusto. Eu me ajusto quando eu tô de pé. Eu não fico corcunda. Aí quando eu faço isso aqui, eu me ajusto. Quando eu tô lá. Kaval, ainda quero te ver de cosplay. Vai dar? Cara, eu tô quase aceitando fazer o Kingpin. Quase. Quase aceitando. O cosplay que eu quero é R$7.500, pô. Olha só o posicionamento desses caras. Ver se tem alguma coisa pra cá. Acho que não vai ter não, vai ter lá dentro. Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Do you think it's gonna hold his weight? Doesn't matter. Poxa, você é mais nova do que eu, você vai viver mais do que eu, ué. Caraca, é muita pancada esse andar dele. É muita pancada. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Todo banheiro aqui em Detroit tem uma máquina de lavar roupa. Oh, it's good to see you, my boy. Olha quem tá aí, ó. Leave us. The old Talk to him man. in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment. Eita, o Pigzeira chegando na nossa live. Dali, Pig. Valeu, Pigzeira. Seja bem-vindo à nossa live mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por mandar aí mais invasores. É o meu Chofen Kaká. Obrigado, Pig. A galera que chegou com o Luiz Pig Gamer, que não me conhece ainda, meu nome é KarlosKaval. Sou aqui do canal KarlosKaval Oficial. Streamer há 3 anos aqui na Twitch. 4 anos se você juntar o meu primeiro ano na Mixer. A Biatu é fantástica. A Biatu é fodérrima. Agradecer aí a presença de vocês aqui na live. Obrigado, meu querido Pig, pela raid. Se você ainda não for seguidor do nosso canal, cara, nos dê essa ajuda aí para alcançarmos aí 2.100 seguidores ainda esse mês, tá? Nós estamos chegando já a esse número, faltam poucas pessoas aí para estar conosco.
E a gente realiza live quase todos os dias, depende muito da minha situação no meu dia a dia. Hoje nós estamos aqui na parte 3 do Robocop Rogue City. Amanhã vai ter live do Avatar Frontiers of Pandora. Quinta-feira vai ter live de Quinta Fortnite, já vendo a atualização que saiu hoje. Saiu uma atualização nova, né? Então vamos lá fazer o esquadrão, jogar com a galera. Sexta-feira nós vamos jogar aí um dos jogos que nós recebemos aí da Lurkit. Não sei ainda qual deles, mas eu informo pelo nosso Instagram qual que vai ser. Dá pra fazer uns asmor. Seu microfone é muito bom. Esse que eu tô usando aqui, eu não tô mais usando aquele Turtle Beach, ô Pig. Eu tô usando agora um A10 da Astro. Não tô mais com aquele Turtle Beach que eu usava. O Turtle Beach eu deixei com meu amigo Gabs. E aí eu peguei esse aqui. Astro é qualidade, com certeza. Nós estamos com esse aqui. Dá pra escutar até sua mastigação. Eu mexendo na minha boca. E olha que eu tô tendo que falar baixo pra não acordar o vizinho, hein? Então vamos lá. Estamos continuando aqui com Robocop Rogue City, parte 3 do jogo. Mais um jogo pra gente zerar em live. Beleza? Beleza, Bia. Eu que agradeço essas palavras, viu? Dá pra sentir o seu coração. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Melhorias da cidade são bem-vindas. Meu dever não é emitir opiniões. Não questione uma máquina sobre sonhos. My purpose is to fight crime, not to make statements. No, of course not. Delta City. Pig, eu já tenho esse jogo já. Eu já tenho. O Diablo 4 eu peguei. A gente ganhou ele aqui no. Faltando uma semana pro lançamento dele. O Evil West também nós ganhamos quando ele lançou. Só que eu só joguei uma vez. E aí parei. Eu não me lembro por que eu parei. Mas eu já tenho esses jogos aqui. Podemos combinar, é só você me dizer qual o melhor dia. Pra ver se dá pra eu fazer também, porque eu também tô tendo que fazer uns trabalhos, né? Eu tô correndo atrás de umas coisas. E cuidando da família também, né? Olha o nosso querido Alencarte chegando. Boa noite, Cacá. Conhece o senhor João? Senhor João? Bom, conheço vários Joãos. Agora, quem é o senhor João? Olha, nosso querido Alencarte aí, dando mais uma sub pro nosso canal. Obrigado, meu querido. Hoje já foram 3 subs no canal hoje. 22 meses, ó. Vai fazer 2 anos já. Obrigado, meu querido Alencarte. Valeu pelo apoio ao canal de sempre. Desde que eu comecei o canal aqui, que você vem nos apoiando sempre. Agradeço muito. Pig, combina aí. Vê qual dia que você quer fazer. Garay, piadas do Chaves. Kaká, ainda vamos fazer uma gameplay lasanha. Vamos combinar. Vamos combinar. Construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. Cara, tá me dando raiva essa dublagem desse jogo, cara. A dublagem em inglês não tá boa. You lose everything you worked for your entire life. Olha aí. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder. Has the time you spent in O velho até tá bem feito. Ele até tá bem feito. Você vê que os caras do filme, os atores do filme, eles estão bem feitos. Mas os personagens, os outros personagens não estão. that armor been a burden to you?
Eu não prestei atenção na pergunta. O tempo que passou nessa armadura tem sido um peso para você, apenas possibilita trabalhar com excelência. É um peso apenas para os criminosos. É um peso. The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? It helps me with perspective, but it also brings out things buried. Aí a dublagem do Murphy tá boa. A movimentação da boca dele tá boa. É isso que não dá pra entender. Por que a do Murphy tá boa e dos outros não? That's part of the recovery process. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, Eu me amarro, mas tem gente que se leva a sério demais. Eu. Zoeira, comigo deixa a pessoa passando mal, que até evito. Porque eu não quero dar trabalho pro capeta de mandar gente chata pro reino dele. Tô cheirosinha pra continuar assistindo a live. Vou pro berço enquanto assisto. Vamos ficar aqui até o Dex começar. Beleza, vai lá. Obrigado, viu, querida Bia? is there anything I could do to put your mind at ease? Tá, pera aí. Porra, aqui duas questões complicadas. My fellow officers worry about OCP's intention regarding their work. Really? I'll have a word with Becker. Perhaps some new equipment would boost their morale. It would be appreciated. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. É, porque de um lado a Lua está precisando de medicamento e de outro lado os colegas dele da delegacia estão preocupados com as ações da OCP. Aí, porra, qual que eu coloco? Aí eu coloquei a questão da OCP, que a Lua está no hospital. No hospital ela vai se manter viva enquanto estiver lá, porque os médicos vão fazer de tudo que puder para salvar ela. Agora, as ações da OCP prejudicam o andamento dos policiais. Doctor's orders. And you can't argue with them. Tá, agora... Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Será que dá pra eu pular daqui? Pô, será que dá? Ai. Holy shit, what was that? Robocop. Not such a piece of junk after all. Pulo escroto, né? Tá, mas eu quero vir aqui, porra. Eu quero ver o que... Caraca, olha isso, cara. É muito mal feito, velho. Muito PlayStation 2, cara. Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel?
Go ahead. Just not where we live. Nossa, personagem mal feito essa aqui. Olha isso. Nossa, essa tá mal feita. Não, então, a parte da cidade tá maravilhosa, cara. Ah, vamos ver aqui. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. É o parceirinho dele. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. If we live the way others want us to live, what kind of life would it be? Or rather, whose? You're right. I want to be my own man. Officer Washington. Áudio pipocando. Pera aí, deixa eu só pausar e... Vê aí. Voltou? Tá normal Reporting for agora? field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Pia, mas o negócio é que esse jogo lançou em outubro do ano passado. Entendeu? Tudo bem. Durante a pandemia rolou muitos problemas, então a gente não sabe exatamente o que rolou. Pra mim, são dois probleminhas nesse jogo que tá me deixando chateado. É a dublagem americana com relação ao movimento da boca dos personagens e alguns personagens aqui do jogo estarem bem PlayStation 2, entendeu? PlayStation 2 melhorado. Gente, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou resgatar aqui pra eu tirar o chapéu, porque o chapéu tá começando a... Tá um calor aqui em casa. Não sei onde vocês estão. Mas aqui tá um calor horrível. Mas o estúdio é pequeno, gente. Não iriam fazer investimento mais que fizeram comprando o kit da Unreal 5. Vocês têm noção do preço dessa bagaça, fora o marketing que não é forte se tratando de Robocop. Ah, sem contar os direitos autorais, né? Copyright de Robocop também não deve ter sido barato. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Como eu disse, é porque hoje em dia nós estamos com... Thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a Aí tá vendo, a velhinha foi até bem feita, mas o movimento request da for boca não aid, ficou bom. the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing.
Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Aí, a velhinha tá até bem feita, cara. Ela tá bem feita, só que a voz... Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not... Vocês acham que é um Real 5? Cai no colo igual, cai no colo da Sony, Microsoft e outros estúdios, até mesmo Dev Kit. Esses consoles os caras têm que comprar e são caros. Eu dou muita moral, acho que o povo é exigente e esquece o esforço. Não, eu entendo, cara. Só que, caralho, bicho. Faz o gráfico de PlayStation 3. Yes, it makes an excellent opportunity for não de light 2, training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. Turn your So flashlight don't you come on. back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. É o movimento desse policial. É. Ele tá escutando hip hop, é? Tá achando que tá cheio de gingado ali. Por exemplo, essa visão dele noturna tá muito bacana no jogo. Clear. Opa, Mr. Mab, e aí, meu querido? Seja bem-vindo à nossa live, já já eu colo lá contigo. Clear. Aí, ó. Ó o erro aí, ó. Ai, ai, ai. Eu vou ter que bater aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu tô com uma habilidade, né? Ou não. Tá, e agora? Tô achando que o jogo... Eu não posso dar soco aqui agora. Não dá pra dar soco. KK-NPC dos caras já viu. E o treco que sempre foi tosco no Starflop. Mesma coisa. Agora você põe na balança, os caras fizeram o jogo com orçamento PBTs, orçamento nazi, e os bichos cagam. Eu vou te dizer, eu parei de jogar Skyrim por causa de um erro. De um erro muito complicado no jogo. Eu parei de jogar, falei não vou jogar mais. Não, eu já tava com mais 10 horas no jogo e aí por causa desse erro eu acho que eu já te falei sobre essa história. Eu fui fazer uma submissão no jogo e aí
A missão era... Deixa eu me lembrar como é que era a missão. A missão era... Era um cara que era casado e a mulher dele tinha saído para algum lugar. E aí ela não voltou, já fazia mais de 6 meses que ela não voltou. Aí ele me deu uma coisinha, um vestígio, alguma coisinha para eu achar ela, que seria dela caso eu achasse ela e coisa e tal. Aí depois de umas 3, 4 missões eu achei ela. Aí eu achei essa pessoa. Aí ela falou que não queria voltar para ele porque ela não queria ser mais dona de casa, que ela queria viver as aventuras dela, o caralho é 4. E aí ela falou, ó, vou te dar aqui o meu anel de casamento, você devolve para ele e fala que você matou, que você achou eu morta. Me achou morta e pronto. Aí eu fui voltar para falar com ele. Aí ele começou a chorar e tal. Falei, olha, achei sua esposa, ela tá morta, não sei o que, parará. E aí ele pediu para eu ir falar com ela. Só que no que eu fui falar com ela, no que eu ia falar com ela, o Hulk, lembra do cachorro que eu tinha? O Hulk me pentelhou, tava querendo carinho, não sei, ele tocou em mim, ficou me enchendo o saco e eu acabei derrubando o controle no chão. E aí o controle caiu bem na parte do gatilho de bater na pessoa. E aí quando o gatilho caiu no chão, eu acabei batendo nele e eu acabei matando ele. Aí para continuar a missão, eu tinha que pegar um negócio com ele para levar para a mulher. E acabou que ele nunca me entregou tal coisa e aí eu falei, eu perdi a submissão do jogo. Aí eu falei, não jogo mais não. E deu um problema aqui, ó. Deu um problema no jogo. Porque é pra eu seguir aqui, eu acho que é ele que vai quebrar isso aqui. Porque o Robocop não tô podendo dar soco. É isso aí, ó. Deu problema no jogo. Officers, thank God you're here. When responding to a request, watch and learn. Well, E não tem como pular. Ma'am, it's do you have it? Is it? Yes. Good luck down there. The cat Fazer has de that novo. name for a reason. He really brings fortune. Turn your So flashlight don't you on. come back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to ele you tá... creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Vamos ver. Olha essa andada dele, cara. Parece que é jogador. Parece que é personagem do GTA, cara. Parece que é um membro de gangue, cara. Qual é, meu irmão? Ele não vai falar qual é meu irmão, ele vai falar what's up, bro? What's going on? Vamos ver se vai dar o problema ali de novo. Clear. Aí, ó. Caraca, bicho. Ué, o que rolou ali na caixa? Clear. Ele parou ali de novo.
Caraca, será que o jogo bugou mesmo? Meu filho. E ele tá vesgo ainda, é isso mesmo que eu tô vendo? Ele tá vesgo. Sai do jogo, volta pro menu inicial e dá continua e vai de bug de novo. Eu fiz o... Caraca, bicho. Tá bem ali, ó. O que eu tenho que fazer tem ali, só que não dá pra... Não dá pra fazer nada. Não dá. Bugou mesmo. Não dá, cara. E a velha ainda tá aqui. Por que você fica parada aqui, minha senhora? Vai pra casa, vai fazer alguma coisa. Deixa eu ver se de repente eu ter saído. Então eu vou fazer isso que o José falou. Vou desligar o jogo. Vou recomeçar o jogo. Aí, ó. Eu não tenho como fazer nada. O que houve, Jones? Officers, thank God. Yes. Good luck down there. The cat has that name. Calma, José, pelo amor de Deus. Brings fortune. So don't you Turn come your back without flashlight him. on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Vamos ver, né? Clear. É, ele ainda bate aqui, ó. Toda vez ele bate aqui. Aleluia. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Deixa eu lá em cima pegar um negócio que eu não... Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. Eu não tinha pego aqui, ó. Que aumenta a minha experiência. De nada disponha. Vamos ver qual bug que vai dar agora no jogo, né? Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Cara, não tô achando nada desse gato. The fugitive has left a trail.
This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Já vi que... It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Okay. Vamos ver aqui. Here I go. A movimentação dele até que tá boa ali. Mas continua uns 5 passos sem precisar fazer isso. What was that? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Robocop indo atrás de gatos. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Por que o Robocop vai cuidar de outras bagunças? Não entendi o porquê. Aí. Pronto. Agora vocês entenderam por quê. E aí, Fox, meu querido? Aloha, meus amigos que vieram com Fox Wolfgang. Obrigado pela raid, meu querido Fox. Ele tava andando igual o seu Madruga nos episódios perdidos do Chaves. Que o seu Madruga faz um ladrão, o jogo, quando buga, ele é o personagem. E aí, meu querido Fox? Carlos Niracore. Carlos Niracore, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Já responde. Raid do nosso querido Fox. Obrigado, meu Fox. Seja bem-vindo à nossa live mais uma vez. Tudo de bom. Então, se você mandou a raid para nós, então eu estou também me assistindo também pela que eu te mandei também. Gente, para quem não me conhece, a galera que veio com Fox, eu sou o KarlosKaval, KarlosKaval oficial. Streamer há 4 anos, 3 anos aqui na Twitch. 1 ano na Mixer, no início da Mixer. Início não, né? No final da Mixer. E 3 anos aqui na Twitch. Faço lives quase todos os dias, tá? Não tem uma programação muito certa devido aos problemas do dia a dia, mas hoje a gente está fazendo live do Robocop Rogue City,
parte 3. Amanhã tem parte 3 de Avatar, quinta-feira tem quinta Fortnite, sexta-feira vamos jogar um jogo novo que lançou, que nós recebemos aqui para nossa live. A gente está recebendo 2 jogos por semana e isso tem sido fantástico, ao mesmo tempo preocupante, porque eu tenho muito jogo ainda bem para jogar e fazer live. Aí no sábado a gente deve voltar ou com Avatar Robocop e domingo a gente geralmente abre uma live extra de Fortnite com a galera. Beleza? Ah, deixa eu entrar aqui na live do Mr. Map. Mr. Map tá em live. Então, se você ainda não conhece o meu trabalho, venha conhecer. Se você puder nos ajudar aí com follow aqui no nosso canal, eu agradeço demais pela ajuda. Estamos chegando aí a 2.100 seguidores no nosso canal. Então eu agradeço muito o carinho e o apoio de vocês. Beleza? Então já fica e se for streamer também, nos avise. Quando você nos seguir, nos avise que você também é streamer, para que a gente também possa te seguir de volta. Beleza? Deixa eu só botar aqui saindo aqui, eu tô 2 abas aqui abertas que acabaram vindo aqui para nossa live aqui. E a galera do YouTube, não achem estranho eu estar aqui conversando com a galera. O chat no YouTube provavelmente não está tendo essa conversa toda, porque a galera conversa muito aqui ao vivo na Twitch. Na Twitch está sendo ao vivo, no YouTube é o vídeo gravado da live que aconteceu no dia 19 de março de 2024, nesse exato momento às 23h21, 11h21 da noite. Vou agora fazer aqui, que eu falei, o trabalho de detetive do Robocop sendo colocado no jogo. Ah, então o gato me ajudou a achar. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the 2nd floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Pior que eu vi uns quadrados ali, eu não entendi. Eles devem ter pego a velhinha. Quem é que dá um tiro ali? Ah, você. Olha que eu acertei aquele tiro antes, hein? Ei, Maurício, meu querido. Francisco Marli Nogueira, obrigado pelo follow, viu? Seja bem-vindo à nossa live. Se for streamer, nos avise aí também, por favor. Beleza, meu querido Morrison. Também estamos lá na moitinha da sua live lá do Top Gear, que não é mais Top Gear. Ó, vocês viram que eu dei tiro na cabeça dele. Olha lá. Eu dei tiro na cabeça dele e não foi. Complicado isso, hein? Olha aí, ó. De novo isso. Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa live. Valeu
pelo apoio de sempre. What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. É porque ele é um androide também. Ah, meu Deus, cabeça dura. Área de investigação. O que eu tenho que investigar aqui agora? Os meus loteados da loteria. Ah, tô com uma habilidade, peraí. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Ai, ai, um monte de corpo no chão. Ai, ai, viu? Um monte de corpo no chão e ela agindo assim. Então, galera que chegou agora com o Fox, esse jogo aqui é o Robocop Rogue City. Ele lançou em outubro do ano passado. E, cara, eu tô dando uma nota 7 pra ele. Tem alguns probleminhas no jogo que tá me deixando um pouco chateado. Mas é um bom jogo, tá? Dance. Watch and learn, young man. You rock, Robo! E a boca da criança não se mexe. A boca da criança não se mexe, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu vou andar aqui pra ver se eu acho mais alguma coisa, mas eu acho que não. Porque... Cara, a cidade é bem feita, cara. Give me my money, you damn machine! Hey, this ADM won't give me my money! Can you do something about it?
Ah, vai tomar banho. Eu não posso consertar porque eu não tenho nível. Ah, deixa eu ver se dá pra eu resetar o negócio. Acho que não dá não. Não dá. Tem que ter nível 3 de engenharia. Era pra fazer uma parada ali. Será que depois que fizer o jogo dá pra voltar? I want to drive a 6000 SUX. I'd buy that for $1. Se não me engano tem um parquezinho aqui. Aí já fiz uma missão aqui já. De noite. Aí, ó. Tá vendo? Tem que andar mesmo, ó. Tem que andar pela cidade. Tá vendo? Cara, tá vendo? A cidade tá bem feita, cara. Assoviando o tema do Robocop. Ai, ai. O tema do Robocop virou tema do jogo mesmo. Can I toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Aí, tá vendo, ó? Esses NPC aqui, ó. Tá mal feito. Vamos por ali. Você acha mais coisa. Aí. Attempts to reproduce the last living blue-nosed platypus ended in failure after 2 leading animals killed each other. If Mills wins, we'll all be homeless. E aí, Jorjão, como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo à nossa live, meu querido Jorge. Como é que estamos por aí? Vou ver se tem alguma coisa aqui pra baixo. Não. Ali naquela parte ali que na outra noite nós descobrimos um crime aqui. Deixa eu ver como é que tá. Eu tinha um corpo aqui. Não tem mais, é claro. Ó, eu só tô andando exatamente porque, como eu falei pra vocês, eu achei coisas aqui fora do trajeto. Então por isso que eu tô andando. Não sei, até onde eu aguentar hoje. Não tem como te dizer uma hora certa.
Ah, screw Delta City. OCP is gonna throw us out of here to start construction. Yeah, let them try. Tamo indo, Jorge. Os problemas aqui ali, mas... Dona Marcília... Minha avó teve um problema aí. Tá internada no hospital. Covid e infecção urinária. Aí eu tive que cuidar da parte burocrática, né? Porque o médico não quer. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway. Ó. Eu escutei uma mulher pedindo ajuda. Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Ai, ai. Tá vendo? Tem que andar na cidade. Tá, acho que agora já dá pra ir fazer a missão, né? Você ganha experiência. I'm just telling you, if they elect Kuzak, the guy will ruin the city for good. Marcília de Oliveira Cavalcante com I. Marcília de Oliveira Cavalcante. Lá no Hospital Brasília. Agradeço pelas orações. I heard OCP is broke. What, are you afraid you'll lose money on your stocks? Acho que já deu, acho que eu já andei a cidade quase toda. O bairro, né, no caso, não a cidade, o bairro. É, achei umas coisas. E aí, Real Rocha, meu querido, como é que você está, meu nobre? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa live. I am so high, I can see Robocop. I don't get why Robocop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Tá, acho que já andamos tudo, né? Coma algo, cara, não tem como comer nada algo agora não tem como. Eu comi antes de começar a live. Pode ser beber água? Tá, agora vamos fazer a missão. Acho que a gente já andou tudo. Deixa eu só ver aqui. Essa partezinha aqui. É, aqui aquele mecânico. Que protegeu o menino, né? Acho que não vai ter mais nada aqui não. Ou será que tem? Pode ter, né?
Tem, ó. Aí você ganha experiência. KarlosKaval, 7 dias de luto. O que foi? Daqui a 10 minutos começa o fogo no rabo jogando. Como assim? Ah, o Dex. Meu Deus, Pia. Hoje tem coisa lá em cima? Eu acho que já deu, né? Já deu, né, gente? Olha um posto do... They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. Homeless by choice. Ok. O que ela falou? Também não entendi, real. Ela só falou um negócio da minha avó. City Hall is the decaying symbol of mismanagement. Minha avó tá internada. Minha avó tá com 2 problemas aí. Ela tá lá e eu não posso ficar lá com ela. Greetings. Waiting for the movie screening? Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. The longer you stick to a path, the harder it gets to abandon it. Amen to that. Now, tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. O único motivo de estar ajudando é o Briggs. Alguém presenciou o acidente e fugiu de motocicleta. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Hidratação. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. E aí, Rodrigo, Are you fala, positive that he querido. escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it?
If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. A parte detetive do jogo, já falei pra vocês. Não fica achando que vai ser tiroteio pra cá e pra lá, não. Okay, let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos. Let's start by checking the thriller and drama section. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. Ai, ai, locadoras. As locadoras no Brasil não eram do tamanho das locadoras que eram nos Estados Unidos. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced it. Robocop podia ter umas missões estilo Celso Russomano, cobrando dos vendedores o direito do consumidor. Salve, chat, pô. Estou organizando o campeonato de Super Smash Bros. Ultimate. Quem quiser saber mais, acesse ao nosso amigo Penum, que aí nós estamos dando apoio aí na PVP Arena. Estamos ajudando ele aí. Vamos bolar umas coisas bacanas pro campeonato dele. Quem puder seguir aí o Instagram dele e pegar mais informações sobre esse campeonato de Super Smash Bros., entre em contato diretamente com ele, beleza? Everyone deserves a second chance. I'm not so sure about that. There is nothing that you cannot come back from. Spoken like a true good shepherd. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Do not give in to the pressure. Are you pressuring me into not giving in to the pressure? That's smart. It's gonna work, I feel it. But let's get back to it, because that's not our tape. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool, is all I'm saying. Recognizing beauty in something nature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway.
movies, there is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Deixa eu falar com esse cara, ver o que ele diz. Excuse me, we are conducting an investigation. You can investigate the case of several tapes being overdue. Your main suspect is your friend over there. Oh man, did he call us friends? Nice. Ó, o Riel dando um alô pra você, Joseph. Still waiting for a sequel, but the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. They tend to become imitations of themselves. Hard to argue with that. There's been a lot of stinkers. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire, but here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Do you need assistance? First, I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. É, tá rolando muita coisa de detetive e alguns tiroteios. Who's gonna pay for all this? Próximo upgrade faz de blindagem. Eu fiz... deixa eu ver. O meu é de desviar projéteis de pequeno calibre. Você tá falando que o que me falta pra blindagem é esse daqui. Eu tava focando em combate. E na verdade tem que mexer em um monte de coisa aqui, né? Mexi em um monte de coisa ainda. Ó, aqui
combate. Eu quero pegar... Tem que melhorar meu combate, né? Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, just don't give in to pressure. That's a stellar one, dude, but excuse me if I don't comply, all right? There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? I will leave the money with you if you spend it wisely. That's cold-blooded, man. But thanks anyway. You're my savior. Falou, Biet. But what do I do Falou, with the querida money Bia. that I'm Beijão not pra ti. supposed to spend on drugs? Like, what's the point? Tá, agora agulha num palheiro, agulha... Greetings, citizen. The best cop in the hood is back. How can I be of service? I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, but God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. Stand back. Go on then. Let's see how it's done. Vamos lá. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. It doesn't start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Battery is fine, stable, above 12 volts.
That's one thing checked off then. I detected an electric current inside the cooling tank. Falou, meu I querido recommend Riel. grounding it Abração, to meu fix the querido. problem, but I am sure. I'm guessing it's an easy fix. It started. We're on the money. Well done, Robocop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean looking bird onto his gas tank. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Agora vamos local da tatuagem. Vê se acha lá. Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. I am not here for that. A tattoo then. It'll really bring out that jawline. My body wears as scars. Believe me, you can never have enough of these puppies. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. What next? You're gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red anchor? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. I found evidence of your connections to the biker. Opa, obrigado. I'm not Voltou telling normal? you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Cadê o Cronos, hein? Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly.
I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Ah, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Agora vamos atrás. Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Come on, come on. It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost to Atlanta. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Cooperation among police officers helps increase efficiency. And not just among police officers. I'm glad you look at it that way. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics? I stay far away from politics. However, politics does not stay away from you, does it? You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political impact. No matter if you talk privately or publicly. Obrigado, Maurício, pela moita, meu querido. What you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you value team play. Together, let's form a team for the good of this city. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. Now, you'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we can do for this city. Together, as a team. I count on your support. Ai, ai. Aí vai ter uma hora que eu vou ter que definir, né, quem que eu vou apoiar. Só pode. Não confere.
Tá faltando. Pontos de habilidade via disquete. Eu não sabia que tinha. Será que eu tô perdendo esses pontos? Eu não tô achando. I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but this music is driving me crazy. My head it's like a hangover. Wait, maybe it is a hangover. O que ele tá fazendo? Eu acho que ele já saiu, Joseph. Still no joy with the broadcast. Be quiet, Yes, they're working in no time, Mr. Weather. Sir. Yes, we won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us. We fell to the level. That's when we were old. Ah! Oh! Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the torch head's turn. Deal with it, biker bitch. I wanted to say don't be stupid. Oh shit, we've got company! You weren't invited. Let's crush this tin can! Fazendo outra coisa aqui, fica de olho. Não, relaxa. Relaxa, meu querido. What did Wendell make you do? You saw it yourself.
needed us to extract brains from corpses. Most of my men didn't have the stomach for it. Why brains? He would never say. Wendell keeps his cards close to his chest. Where is he? When? Now? My bet it'd be in front of a screen, wherever that fucking signal is supposed to reach. 'Cause he's always watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing pursuit. Ok. Acho Wendell Antonovsky. Aliás, deixa eu dar uma olhada numa parada aqui, peraí. Eu vou me colocar um desse aqui só para colocar. Ah, não, fiz besteira. Tem que ser só para direita. Ver se já dá pra fazer esse aqui. Aliás, espera aí, não. Tinha um lá que era... Que era esse aqui, né?
Ainda não tenho. Eu tô precisando com uns pra esquerda, pra baixo, pra direita e um ali só pra cima. Ah, aqui ó, tem um novo. Tem um novo. Hum. Hum. Ali eu vou ter que ativar de qualquer forma. Acho que vou ter que ativar de qualquer forma ali, né? Acho que é. Por agora a gente mantém esse aqui. Estamos indo para onde agora? Juniper Mall.
Agora a gente está no shopping. Musiquinha de suspense. Buja verso. Tá. Me lembra quando terminar a live, só que eu vou demorar pra terminar a live. And now they don't even answer. It's the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. Tá, me avisa. Você tem que ficar aqui até o final da live, pô. Trouble. Ver se tem alguma coisa pra cá. Ah, eu esqueci que tem esse botão aqui. Vai dançar Macarena. We totaled Robocop!
Is that you? Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. É, começou a dar os glitches dele. Dad? Are you coming? Dad? Dad, are you here? I'm scared. Come find me, please. Why won't you come for me, Dad? Don't leave me, please. Don't leave me alone. Dad? Complicado, hein? Special offers at Jewberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decided to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Ambiente bem macabro, hein? Pera, não era pra eu ir ali no centro? Over here, Murphy. Dad? Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life.
Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? É, tenso isso aí. A gente sabe que aconteceram umas coisas com a família dele e tal, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu, não. A world-class husband. A father. A cop. Pesado isso aqui, viu, Joseph? Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Alex Murphy. You're something that should never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Have a badge. It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. You're not one of us. You feel that too, don't you? Tá, porra. You're back. There's coffee in the kitchen. Do you like it? The mug. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Hey, you fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station. I'll grab my gear. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Eita porra. Vai mostrar a morte dele de novo. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. No! Essa parte do jogo ficou boa, viu? Welcome, Chopper. Let's take a stroll through your... Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family house, built by ZM.
It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember them? You attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Alex Que Murphy, isso, Jesus. the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you are a fusion of me in this metal armor, but you're not me. Not even a part of me. I'm dead, and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Get up, Robo. Pesado, hein? Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Tem alguma coisa a ver esse isqueiro. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. Robocop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. Robocop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, Robocop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant Robocop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote Robocop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery.
Wendell's in prison and the old man is on his way out. Could this day be any better? Geez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Ixi, tem que fazer avaliação agora. Vamos ver como é que me sai nessa missão. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Is that the TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease more? Ataque no tribunal. Uma missão no tribunal. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front-page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? I am used to it. Of course. It's not your TV debut. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue. But no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to Reed? Someone there wants to speak to you. Pickles. If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human relations. Sometimes I'm surprised you got a high school diploma.
I'd recognize those footsteps anywhere. Over here, Tin Man. What did you do this time? Well, your buddies found me with some nuke that I bought with that money that you let me keep, remember? It turns out that the legal amount that you can carry is 0. Can you believe that? I can and I do. Yeah, you're the one who'd know. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Talk to you later, partner. Did you hear? The old man had a heart attack. Seriously? I didn't think he had one. You're one cold lady, O'Neill. The hand, rookie? Actually, I do. Perfect. Still not used to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? When you get shot the second time. What? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? This process takes time. Like most things that are worthwhile. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Okay. Officer Washington! Yes, sir. You've got a new assignment. Ready and willing. Então nós vamos sair e ver para onde que o Murphy quer ir. Acho que eu tô com habilidade, né? Pera aí.
É, vai visitar Luas. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. Losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of that. Tem alguma coisa aqui pra pegar. Aquela primeira vez que eu vim aqui tinha algumas coisinhas, né? Eu acho que ela vai acordar agora. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. É o quê? Robocop sendo cobrado pela esposa, imagina. She's waiting for you, Murphy. Acordou. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often. And with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me. So I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who... shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. We do not have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Mm-hmm. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. The only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah,
about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. I served this town with every drop of my sweat. I always tried to improve people's lives. I was good to them. Just like you told me, Mother. Michael, is that you? Your halo shines so bright. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. Robocop? Oh God. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Perhaps I am still dead. You can't be. Regardless of what the papers say. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? I am not qualified to administer medication. Please, anyone help me? Guard! I need my painkillers. How much longer do I have to stand this? Not much longer. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails, and come Monday morning, he'll be back to signing deals saying nothing happened. Pô, era pra eu ter dado mesmo a medicação pro velho. I won't allow you to treat me like this. I am the mayor of this city. Robocop, you have to intervene. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. Robocop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? A hospital is not an appropriate place for political scuffles. Just what I expected from an OCP robot. They want to ruin this city. They want to take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Okay, guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room. É, negócio de
Política é complicado. Eu já trabalhei com isso e sei o quão complicado é isso. I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, Robocop, meet the future of law enforcement. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Robocop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced me to his new robots. UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. Fire! Restoring order. Eu não prestei atenção. Tem uma arma ali pra pegar. Robocop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced me to his new robots. UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. Abide my jurisdiction. Enforcing peace. Law delivery. Drop your weapon. Give up. Suppressing hostile activity. Execution of justice. Subject to authority. Stop resisting arrest. Ah, eu não vi esses tiros. Que porra. Merda. Robocop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced robots. UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. Stop resisting arrest. Restoring order. I am the police. Ceasefire.
Terminating aggression. Abide my jurisdiction. Don't get excited. This was just a warm-up. Robocop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? An arrogant brown-nosed. I used to be happy that he was dead. One less asshole on my way to the church. Stop resisting arrest. Now, I wish you were dead. Submit to authority. I am the police. Much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit.
Que merda, o bicho já tá apontando ali. Olha isso. Suppressing hostile activity. Your delivery. Terminating mission. You and that damn dispatcher. He's telling you how to outplay my UEDs, isn't he? Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more.
Rapaz, isso aqui foi porrada, viu? Foi porrada. Pensei que eu não ia conseguir, não. Deixa eu ver se eu consigo achar coisa pra me recuperar. Tá na cara que ainda tem luta. Deixa eu ver se eu ganhei algum nível, alguma coisa. Porque, rapaz, a parada ali foi tensa. Deixa eu ver aqui. 3 pra baixo não achou ainda. Continua nesse. Habilidade, ainda não ganhei. A escopeta é fraca, mas é só sem tiros, né? What the hell just happened? Becker! Oh, just stop right there. Great performance, Robocop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 I meant months. Robocop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, Robocop. And you better keep an eye on that remote. Tá, e aí, o Becker? O que vai acontecer com o Becker? Nossa, nota C. Que triste.
should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on Robocop. Can you believe that? That is so unethical. To conduct an experiment without our supervision. Tá, ganhei 2. It's a new age. You have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's Robocop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now! Parada não ficou boa não, hein? Parada não ficou boa. E aí, Harry, meu querido? Obrigado pela moitinha aí. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonowski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Hey, Murphy! That news lady's in the lobby waiting to talk to you. Ok. Robo, do you have a minute? Quero falar com você, ué. Ah, ué. Tá parecendo que era ela. São iguais. E ela mudou de roupa. I wanted to say that I misjudged you. My crusade is against OCP. You were just collateral. So to extend an olive branch, I'd like to give you this. What is it? It's the tape of you glitching the other day at the mall. It's the only copy, so you can do whatever you want with it. I am sure your TV station would love to play the tape. Yeah, that's why you need to take it before I change my mind. Thank you. Now that I have you here, can I interview you as a consolation prize? They want me to ask you about the election. It seems that people value your opinion. I would be happy to oblige. Okay, roll the tape. I'm here at Metro West conducting an interview with a man that needs no introduction.
Robocop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? I will focus on the current Detroit. Thank you for clarifying your stance on this important topic. This has been Robocop for Channel 9. Samantha Ortiz signing off. Thanks for the interview, Robo. Get out of your hair as soon as we're done packing up the equipment. Espero que eu tenha colocado uma boa, né? É, tem isso, né? O novatozinho aí, o que ajuda o Robocop, ele tá... She's doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about. I'm really glad to hear that, and I can tell someone was missing her a bit more than the rest of us. Hey, it's not like that, Ramirez. That's not funny, you know? Pra onde que nós vamos agora? Ah, tá. Look, they still keep that metal fuck running. You again? That's stalking. I'll file a complaint, Robo-Pig. Strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. I don't think that was funny. Good to meet you, Robo. The visiting room is at the end of the corridor. Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive.
even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. Contanto que esteja algemado, não me interessa. Mantenha as mãos ocupadas. Fraternization with criminals is not embedded into my programming. No, you're selling yourself short, Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. I have already been restored. One time too many. You have been restored inappropriately, without a family, without the chance to play baseball with your son whenever you feel like it. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again. Rapaz, tá tocando num assunto complicado esse. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Whatever is going on, this slime is involved. Could be. But now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform.
Aqui o mapa não ficou muito bacana não. Robocop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And Robocop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Sir, Block A is clean. Good. Oh, that's the gift I was talking about. We started a baking class for the inmates, and I must say I've been enjoying it myself. Shame it'll go to waste. Pera aí que tem coisa pra fazer, ó. Tem coisa pra fazer em outro lugar. Ah, como que eu vou chegar lá que eu não sei. Deixa eu ver, invasão do arsenal. Tô no staff aqui, Kaká, no caso. Tranquilo, relaxa. Também tô focado aqui no jogo.
Ó, tem um caminho ali, ó. Tem que vir por ali, é. Aqui, ó. Tá aí a confissão. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, you want to proceed? I must finish something first. All right, it can wait a little longer. Tá, então isso aqui é pra depois. guards. Hey, Tin Man. You working in prison now? And tell your fellow guards, they ain't getting our help no more.
Eu ganhei algum nível? Não. Tá, agora terminar a confissão do rapaz. So, did you get everything done? I am ready to proceed. Okay then, good luck. Glad you're here, Robocop. But I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed to the teeth. I've got a wife and kids, please. I promised you that one day I'd blow your head off. Hornet 1 checking in. We're approaching the client. Affirmative. Robocop is still at the facility. There's no threat. I'm not fighting! Robocop. New arrivals. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen for Wendell. They're heading for his cell. I am on my way there now. I'm not an enemy! Somebody help! He's gonna kill me! Just give me the gun, scum. You'll be fine. What is the situation? That guy takes bribes from prisoners and wants to blow my head off because I snitched on him. Oh, bullshit. This lowlife garbage is hiding a gun. I just want to disarm him and cuff him. If you let him cuff me, he'll kill me. Just let me go. I know where the other guards are. I'll head there right away.
Let him go. You're making a mistake. See ya! Será que eu tô fazendo... Será que eu fiz algo errado? Drop it. If only I'd been a second faster. Que merda, hein? Quem é que tá atirando? Ixi, agora que eu tô vendo um negócio aqui na minha live. O nome do jogo tá erradíssimo. Tá o nome do filme. Game falou, hein, Joseph? Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there.
don't disturb me. I have laundry to do. You are not safe here. No, I can't lose this job. It's the only thing that's keeping me sane. Besides, I've got orders. You are in emotional shock. You should report to the guards and get professional assistance. I've already lost one job because of you. I won't let you do it again. Get lost. Somebody help me! Oh, these scumbags want to fry me! Help! Arthur, what will happen to you when I leave? I can't leave you! Help! Execution in progress. Damage inflicted. Thank God you're here. Oh, I don't know how to thank you. Oh, Martha needs me, you know. Oh, it's such a great car. But they'd probably scrap it if I died here. You saved us both. Thank you. Como é que ficou a perna dele?
É, ali não deu. Eyes on the... Eu tenho que correr pra pegar as balas. Enemy con... É, mano, aqui eu vou me lascar, viu? Devia ter voltado. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo voltar. Não dá. Eu me lasquei, viu?
Hey, buddy! You missed your cue! This whole rehearsal is a fucking mess! Robocop, call the studio and tell them that you get your habits at home. Seguir. What is the situation here? That guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die! I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. Justice can only be served by executing court orders. You're more human than this fucking jailer! Commencing! And compromise!
Ver se tem alguma coisa aqui em cima. É, mano, Robocop contra militar é outra história, rapaz. Tô até quietinho tô até quietinho aqui que eu tô focado. Robocop contra militar é complicado.
Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out. Deixa eu lá pegar aquela tinha visto uma vida ali pra trás.
Boa. Can't you get it through that thick skeleton? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Que merda. Eita porra. Casualties at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. Que merda, hein? Que merda. I'm all right, Murphy. I'm all right. Que merda. Que merda. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. I'll be catching up on what's been going on, partner. Preparando aqui para mandar raid. Deixa eu ver aqui os canais que o Kronos pediu. Rafufito. O outro não tá online. Tá, vamos só terminar aqui. Ver a minha avaliação. Oh my God, Lewis is back. Hey,
Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. So, you also noticed the symmetry of my face? Whatever, shithead. Apaixonado pela luz. Please, have a seat. Como é que eu me saí nessa missão? Ah, por causa daquele outro cara eu não consegui fazer tomar banho. That's it from me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Antonowski escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells downstairs? Pray that Robocop is around. Bom, vamos lá, agradecer a galera. Obrigado, meus queridos, pela força de hoje. Vamos lá para a live que o Cronos pediu pra gente dar o apoio. É o Rafufito. Tá jogando Blasphemous. Aliás, eu não zerei Blasphemous até hoje, hein? Bom, amanhã a gente volta com Avatar, Frontiers of Pandora. Tá na quinta-feira, quinta Fortnite. Sexta-feira, um jogo novo aí que nós recebemos. Nas quinta, no Instagram eu informo qual é o jogo. Aí sábado, talvez Robocop, talvez Avatar, vamos ver. Domingo a gente faz uma livezinha extra de Fort Nelson também. Beleza? Então vamos lá para a live. Deixe amigo do Cronos, Rafa Fito. Acompanhar ele. E seguir. Eu já vou seguir ele para dar uma força para ele. Porque é isso que a gente faz aqui na Twitch. Beleza? Galera do YouTube, obrigado por estar aqui com a gente na terceira parte. Curta, comente, compartilhe e, mais importante de tudo, se inscreva no canal para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho também no YouTube. Vamos lá, gente. Um abraço para todos vocês. E fui.